mose muri manhu akasiyana siyana. Ava ndinyamuziwa commander in chief ari kutaura. Kuri seko kwamuri mose. Chekutanga ndoda kutenda musiki. Aida kuti tisvike panguva ine tiri vapenyu. Ndoda kutenda musiki akatipa upenyu hwakanaka. Takamirira zvedu munamato kubva kuvatungamiriri vedu mafundisi vari panapa panyoka yemabhuno updates. Right. Tiri munguva yekurwira nyika yedu kuti nyika yedu idzoke yakapambwa. Nyika yedu yakapambwa nezvigananda sikuziva kwamuri kuita. Saka tiri panguva yekurwira nyika yedu kuti idzoke. Vana veZimbabwe vakaenda kunyika dzakasiyana siyana kutiza nzara yakapinzwa mumusha. Musha ukapinda nzara. Baba vakanga vachingotora vachingodya. Vana vanotiza pamba vobva vaenda kuma next door. Zvino ndo chimiro chiri munyika medu. Zvino kuma next door kwekuye kuri kupisa, kwakupisa. Kwatakabva kwacho hakusi kugarikika, kune nzara nenyota. Hakuna kusununguka ukataura kuti apa makuturaya nenzara, unotorwa wobva warohwa, wobva wasungwa, wobva watochwa, wobva waurayiwa. Saka izvo ndo zvamuri kuona comrade nyoka yemabhunu vakabatwa, ndo zvamuri kuona nababa vedu ageza vachirwira kuti aiwa tikuda kuti nyika yedu isununguke. Zvino ndakudzoka panyaya yedu yatinayo musi wechina musi wa29 chitatu ne china isi mangwana. Alright. Musi wa29 maZimbabweans tichamhanya kuenda kuRandburg uko Major Street tichinorwira kodzero dzedu dzataiterwa futi muSouth Africa munomu nezvigananda zvikuteera kuti aiwa hamufani kusununguka nyange kwamakatiza kuenda ikoko, tikufanira kuteera ikoko, munofanira kugara makambunyikidzika. Saka kodzero idzodzo tikudzina bheki. Makatidzinga kunyika kwenyu mukatiita zvamunoda. Tauyawo kuno timbofurwawo nemhepo. Makutiteera futi. Izvozvo hatisi kuzvida. Saka vari muJoburg vakasununguka vose tikukumbirisa nemoyo waMwari kuti tinosangana kuRandburg. Vasina transport zvakanzi budikire mubate maadmin enyu. Tichiri ipapo tine nhau yemadonations. Tinoshanda nevanhu, tinenge tichiita zvinoda vanhu. Saka tinokumbira kuti isusu tibatsirane nemari dzedu dzakachena pamadonations edu aya. Ngatiite chinhu chedu chiende mberi. Takachibata kuti dzvi. Takachibata kuti dzvi. Then kuZimbabwe, vari kuZimbabwe tiri kurwa hondo imwe chete. Mangwana totally shut down. Nyika yese ngaisa movie. Mnangagwa aone kuti aiwa vanhu havachandida. Vanhu havachada Mnangagwa. Asi tiri kudhimanda kuti comrade nyoka yemabhunu ngavapiwe bheo mangwana. Imimi zvigananda chimbomirai. Mweya weutsinye chimbomirai. Tozviziva kuti makaenda kuhondo, isusu kusaenda kuhondo hazvinewo kuti tanga hatidi kana kuti timbwende kana takapusa. Ina kuti tasati apo chete. Asi tinotorwa chaizvo kudarika zvamunofungidzira. Takasimba. Saka tikukumbirawo kuti mangwana munhu wese apinde muaction. Then tine issue iri kuPort Elizabeth. Ihondo imwe chete iyoyo iri kukonzerwa nenyika yedu yakadhakwa. KuPort Elizabeth takasvikako takafamba tichiona. Now vanhu vaiswa vari pamachechi is 350 vanhu.
Then there's another more than 500 people vari paado vari kugara musango izvozvi. More than 500 vanhu vari musango maZimbabweans. So number yatinogona kuverenga roughly togona kungoisa pa1000 vanhu vari kutambudzika vasina pekugara, vasina chekudya, vasina chekupfeka right now. Vakangosvikirwa nehondo vari kunzvimbo dzavari, vamwe vari kumabasa, vamwe vari kupi. Hondo iyoyo yabva yavasvikira, vakangobuda vakadaro vachitongomhanya kupolisi. Polisi hainawo zvainokwanisa kuita yemunomu, polisi yemunomu yakaneta, haikwanisi kumisa hondo. Saka tinotenda ndana baba Chiyango vakanotora vanhu vakavaisa mumachechi. Saka toda kuvatenda. Asi mukatarisa vhidhiyo iri padenga iyo, vanhu ivava vari kushota nechikafu, vanhu ivava vari kushota nezvekupfeka, vanhu vari kushota nemapampers, mapedzi, magumbezi yanguva yechando. Saka kana paine vari kuda kubatsira, account number iyo yakaiswa iyo, phone number dzamai avo dziripo hapo. Mukaseko vana veZimbabwe, tinotenda kuti murikuitirwa zvakanaka. Uye tinoti Mwari ngavaramba Salibonani ma-Afrika mahle, maZimbabwe namahle kundawana zonke lapha likhona musigidi lokhulumayo. Bafethu nanku engizela khona. Asikwazi ukuyekela igazi lomunye wethu lichitheka sikhanyile. Kusiba ngabantu abenza umnikelo ngaye. Okungu-Wellington oyinzalo yaseZimbabwe, abanye bambiza inyoko yamabhuku. Bafethu, let's all say no to iZANU-PF ukuthi ithathe lo mntwana waseZimbabwe ihambe iyombulalela eZimbabwe ekhaya, yena ela eSouth Africa, njalo bambopha la eSouth Africa, bamfakela amacala angawaziyo besenzela ukuthi iSouth Africa ize imdipote bekwazi ukuyakwenza izifiso zakhe. Sebekwenzile kwenene, kuningi bekwenza. Lapho engiza ngakho futhi, uWellington inyoka yamabhuku uzobe esekhoti mhla ka-29 May okuyiyona le iviki esiyakuyo. Siyacelwa sonke amaZimbabwe Africans asiyeni khona. And we know if he's taken to Zimbabwe, he's going to vanish. Why is our youth being threatened, being tortured when they stand up for economic transformation? I am saying on the 29th of this month, next week Thursday, at 11 a.m. can all the people who are near the Randburg Magistrate Court be present on the day? We're going to have a media briefing there. We're going to be picketing outside the court. We need to protect this young man against Mnangagwa, against these corrupt leaders. Zimbabwe doesn't need that man. We want Zimbabweans to return home so that they can fix their home, so that they can benefit from the mineral resources. But as soon as our young people, as soon as the youth stands, then they are being threatened, they are being tortured, they are being silenced. This has to stop now. Igazi lamaZimbabwe lichitheka emehlweni ethu sikhangele. Sikhona thina. I-transport izobe ikhona noma ngabe sibaningi kangakanani. Free transport. Matraksi emapurisa aya anombotakura vanhu vanorova vanhu ari kupota achitakura maminerals vachienda kunogayisa matombo kuti vagone kutora maminerals, but nekuda kwekuti vari kutungamirira zvinhu zvanozviziva kuti hazvina kunaka, havasiri kutora maminerals iwayo vachimaisa kuFidelity, vari kutora maminerals iwayo vachimaisa kublack market. Tiri kuzviziva kuti ma-black markets iwayo, they are connected to high profile people vari kubenefita mumaminerals iwayo nenzira dzekuba, but tiri kuti pasi nazvo nekuda kwekuti kana Zimbabwe ichisimudzirwa inosimudzirwa nezvainazvo. Chatiinacho ndiwo maminerals iwayo. Ndosa muchiona kuti wese amuri kuona achipfachura mari vari kutorwa vaine makomo pamberi pemari, mukada kuzviteerera zvinhu izvozvo chese chiri kuvapa mari, haasiri mabusinesses avari kuita. Inyaya dzekuti vari kuseenzesa maminerals. You will find kuti vane a trace
yegold ravanenge vachifamba naro vachirisenzesa nenzira dzisiri dzakanaka. Tine vanhu futi vanenge vachishanda nemaminerals edu but vakachengetedzwa neexecutive power. Ndo saka tiinana Henrietta Rushwaya vakawanika vaine ma6 kg gold paya, but they were acquitted by the courts through the influence of the executive power. Nanhasi ndo saka tiine futi vanhu vari kuita ma-inflated invoices kuita ma-projects asingaperi. Makaiona imimi ichitendera pasocial media kuti Trabablas interchange yakasenzesa at least a budget of 100 million but isina an infrastructure quality yedzimwe nyika dzakasenzeswa zichisenzesa ma24 million. Zvinhu zviri kuitika izvozvo to siphon upfumi hweZimbabwe kuti tiregedze kubudirira. Saka tiri kuti isusu vana veZimbabwe takambotaura tikati revolution iyi yakahijackwa nemanationalist. Manationalist vakauya vakatora revolution kubva mukati mamaoko evakange vachirwira rusununguko uye negutsa ruzhinji. Vazhinji vacho vakafa. Ndosa muchiona vanatongogara vakafa. Mukaona vazhinji vakange vachirwira rusununguko vakafa. And vaiurayirwa nyaya yekuti havafanirwe kuti vapushe the agenda yegutsa ruzhinji. Zimbabwe yakagadzirwa kuti isimudzire nyika dzekunze but dzichiwana advantage on what belongs to us through our fellow brothers. Therefore we have got the white man's system iri kurarama pakati pevana veZimbabwe ichiita perpetuate the social imbalance, at the same time marginalize the masses. But the person who is defending that system is our fellow brother. We have got a black person sitting on white man's chair and he is busy pushing the white man's agenda. Ndosaka vakabvuma kutora simba rekuzvitonga vakati tichazotora simba rehupfumi uye nenyika yedu neivhu after 10 years. Ndokubvumirana nevachena kuti tangai mimi mabhadhara the white settlers kana mazopedza tichazenge taakutora land expropriation. Vakasainirana pasi nana Margaret Thatcher ndokuuya vachigara mumaoffices. Ndo saka vamwe vanazobwo vakazembenge vachibvunza nana Tekere kuti varume takange tiri tese kuhondo but mari dzekutenga maRange Rover, mari dzekutenga dzimba tichingobva kuhondo madziwana kupi? Izvozvo zvakatombofira vanhu. Tiri kuzvitaura nekuda kwokuti zvinhu zviri kuitika uye hapana futi munhu anogona kutirambira nekuti zvinhu zvakaitika. Vana veZimbabwe vari kunetseka kupfuura zvavakanga vachiita munguva yavakanga vachishanda vari pasi pemuchena, nekuda kwokuti kana vawana chekudya vaichiwana mushopu nenzira dzavaiziva kuti ndatenga mafuta nhasi ndinonotenga mafuta futi zvakare mangwana nemari yakangofanana. Izvi zvekuti kana tichida shuga tinoenda mulaini zvakazongotanga isusu varidzi venyika tava kutonga. Hapana kwatinogona kuenda vana veZimbabwe kana tisina kunzwisa kuti dambudziko ratiinaro isystem yatiinayo uye nevari kuidefenda. System iyoyo iri kutiita varanda. Isusu vana veZimbabwe tisi tinoitwa varanda. Vari kutonga ndio vanoita senge vari nani, but naivo futi vari pasi. Ndosa muchiona vachimborangwa nemasanctions kana vachinge vasingachateerere mapolicies avanenge vachidirectwa kuti vaite. Unoona murume mukuru achistage a protest kuti ndinoda kuchengetedza marights emagay. Ukaenda kwaari womubvunza kuti iwewe sezvauri kuti urikuda kuti nyika ine ive ne-freedom of rights nelesbianism nemagays, ndikauya ndichida kuroora mwana wako unondipa ere? Haabvume nekuda kuti haazvitendere, but kune force iri kumashure kwake. Ndiyo force imwe chete inoti mineral inogadzira pfuti iri muZimbabwe, but Zimbabwe ikamuka ichiinvenda pfuti mangwana inosungwa nemutemo. Saka tiri kuti vana veZimbabwe, let us understand how are we going to resolve ourselves. Izvezvizvi industrialization iri kuita a labor force demand out of the country. Ma-minerals ari kustimulate those industries ari kubva muAfrica, but Africa ndo ine the highest percentage of unemployment.
mapresidents edu vari kungopota vachidaidzwa vachienda kunogara mameetings vachilodwa mumabhazi vachiitwa twanana. Umwe akanga achibvunzwa musuno mukaona achitadza kunzwisisa kusvikira pakutaurwa nyaya dzokuti aiwa tozobatana nepati yevapambe pfumi kuti tivharirire vakomana vari kuda kurwisa nyaya dzerevolution. Izvozvo zvinhu zviri kuitika kuAfrica. Ndiri kukuudzai kuti mugare mazviziva. Ngatirambei takabatana vana veZimbabwe kuti tipinde mugore ratiri kuda kuzvisunungura iro riri tiine pfungwa dzinonzwisisa. Izvozvo ngazvizikanwe. Udza hama igoudza hama. Ngatibatanei maoko. The united front of the citizen power can always control the executive power and the security forces. Nekuda kwokuti tiri vana veZimbabwe and Zimbabwe ndeyedu. Takaifira through ropa remadzibaba edu. Ropa remadzibaba edu ndio rakadiridzira mufaro uri kuramwa nevamwe vanhu. Hakuna chakanaka kuti umwe anogona kuwana mari inotenga nyika yese but umwe achishaya mari yekutengera mwana bhutsu ari kuenda kuchikoro. Maticha nhasi ari kungochema vachichemera mari, but tine umwe munhu ari kuti Zimbabwe is the fastest growing